Our chief guest is one such personality who made his life by serving others. Every year during the celebration of company's anniversary, Mr. Umapathi used to offer scholarship for needy and deserved students to pursue their higher studies. A maximum of 40 students get benefited every year through these scholarships. Similarly, more than 100 employees of Voltech have donated their organ, which includes the family members of Mr. Umapathi too. As an honor to his accomplishments and achievements, Mr. Umapathi has been rewarded with Young Entrepreneur Award by Bank of Baroda in the year 2008 and Vocation Excellence Award by Rotary Club of Velachery, Chennai in the year 2015. Along with these, he also associates himself with various bodies such as Fellow Institute of Engineers, Indo-American Chamber of Commerce, Confederation of Indian Industry, FICCI, Indian Chamber of Commerce, Alumni Club and Andhra Chamber of Commerce. With no doubt, our chief guest, being a man of accomplishments, will be a good and inspiring role model for the young graduates to thrive success in their life. Really, we are much blessed to have such a dynamic and eminent personality among us today. Once again, on the behalf of management and my own behalf, I welcome our distinguished chief guest, Mr. Umapathi, Chairman, Voltech Group of Companies, the outstanding personality, to this highly regarded graduation ceremony. Thank you. Thank you, ma'am. As a token of love and affection, we request our esteemed director, Dr. R. Balasubramanian, to honor our chief guest with a shawl. And we Thank you, Umapathi, Chairman, Voltech Group of Companies, Chennai, to deliver the graduation day address. எல்லோருக்கும் வணக்கம். So if everybody knows Tamil, I can speak in between some Tamil words, but we made the preparation in English. Just I'll explain about the activities, what you people has to do, and what Voltech has done, what as an engineer I myself did. All these things I used to tell, so that messages I will convey to you, all the people. Anyway, as a customary, thanks for giving this opportunity to me by the correspondent of this prestigious engineering college and board of governors, director of the institute, principal and distinguished faculty, graduate students, parents, and my dear ladies and gentlemen, welcome you all. First of all, my personal congratulations to each and every one of you. You are all very proud recipients of your engineering degree today. This will go down as one of the sweetest moments of your personal and professional career in your life. You should enjoy this opportunity and moment of this particular time period. It gives me great pleasure to be in your minds this morning as I rose. As I rise to speak to you, my mind go back to my days of College of Engineering, Gindi, almost now it's 36 years, which I have graduated from College of Engineering, Gindi. That time it is not called Anna University, it is Madras University. To work so hard to reach this position today is a great blessing. My own classmates and batchmates, most of them are in IT sector, most of the people are in US. Very few people only chosen this core area. I am one of the person did this core engineering, and we continued in the same core subject of electrical and electronics activities. I was immensely grateful to each and every one of my teachers who has taught me the engineering, and my own parents who were the greatest teachers among them. Since I graduated from College of Engineering, Gindi, 1982, the world has grown
a great deal, both in the size and scope of engineering. Today, there are a lot more engineers and engineering colleges than 36 years ago. When I studied, it is only 8 engineering colleges in total Tamil Nadu. But it is momentous to note that the increase has not led to an erosion of quality of engineers still dominant every major industry in the country today and have made their presence felt in large and diverse set of sectors. Engineers are at the helm of many companies today as CEOs, directors and board members and fulfill challenging but important leadership roles in the service of society. May your institution grow from strength to strength over the years and let the nation receive its full measure from the commitment, skills, dedication and contribution of the students who passed out of this college. I would like to emphasize the evaluation of 2.5 decades, which is around 36 years after my graduation. I started this Voltech in 1995. This is almost now 23-year-old company. We started because I am basically from a normal middle class family or less than middle class because my father is a government employee. We started in a car shed. Just we have taken a rented place with some people who are all working with me in other organizations. They have joined with me to serve this particular field as a testing and commissioning of electrical projects in India, particularly substation projects, power plants, process industries, oil and gas refineries, everything. We started from that particular area. Now, as the years goes, because the dedication and the sincerity of my employees or my engineers who are all grown with me, today also a lot of people are with me in our organization, they have built the company in a very earnest manner and make sure the company is one of the best company in services in testing and commissioning in India as well as in abroad. This is the number 1 company in India as well as in the international market. Of number of engineers, we are having almost 3,500 electrical engineers are working in our organization. Almost 2,500 engineers are working in India, around 1,000 engineers are working in international business. We are operating almost today 55 countries our engineers are there, out of which 32 countries our own offices are there, where Voltech local offices and with the local business partner we got our presence in each of the countries. The countries already you are in welcome address, you people have informed. I need not to say once more, but the purpose of telling this, there is a plenty of opportunities for engineers who can able to develop in their own skill, in their own mindset, so that you can able to grow the organization wherever, whether you started the organization or you work for one organization, you can able to really give your best efforts so that you also can grow and the company you belongs can also able to grow in a much better way. Today, Voltech is almost as having 6,000 employees in our organization, which is inclusive of around 4,500 engineers are there and around 1,500 technicians, workers, laborers and all type of field employees are there to execute this particular activities. So why I am telling about this Voltech is example for all the graduates who are getting graduated today. Like you people also, I graduated in 82. We adopted certain policies and principles to achieve this type of goals. Whatever our experience, whatever my personal experience, I am ready to share the way in which we have grown this particular engineering company. See, as an engineer, once you come out of the colleges as a successful degree holder, first you have to choose your mindset. What is your next goal? What is your next idea you are planning?
if the family permits for higher studies, go for higher studies, excel yourself in that particular field where you have grown or where you have studied, or the family needs your financial help, go for job. The job should be 100%, satisfaction should be there for you to choose the job. Whatever job you choose, it gives immense pleasure and passion to work towards that. If you really don't have the passion, don't have the interest in the job, you cannot develop yourself into a very good engineer or very good entrepreneur even in future periods. Why I am saying this? I myself started my career as a testing and commissioning engineer in Western Compton in 1982 from my campus interview through College of Engineering. They have selected. They have given two options to me. One is design engineering, which is located in Chennai. Other one is testing and commissioning, which is to be toured to so many places all over India and abroad also. When they have given this opportunity to me, they have told about the details of salary structure also. In 1982, அன்றைக்கி வந்து சம்பளம் வந்து 750 ரூபாய் to start with engineering activities. Whereas நீங்கள் டூர் போனீங்கன்னா 40 rupees per day allowance கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க. ஸோ 40 rupeesனா அட்லீஸ்ட் ஒரு 1200 rupees ஆட் ஆகும். ஸோ 750 1200 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 1950 you will get. ஸோ எனக்கு வந்து அன்றைக்கி necessity of money is more important. So that's why I not gone for higher studies, even though எனக்கு ME high voltage காலேஜ் வந்து கிடைச்சது, பட் நான் அப்போ சேரல. இது ஏன் சொல்கிறேன்னா, it depends upon the situation you people has to choose your career. ஸோ அன்றைக்கி நான் சூஸ் பண்ணது டெஸ்டிங் கமிஷனிங். மேபி கஷ்டம்தான், ட்ராவல் பண்ணோம். ஏன்னா நாங்கள்லாம் வந்து சென்னையாக இருந்தால் கூட கும்மிடிப்பூண்டியை தாண்டினது கிடையாது. ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கும்மிடிப்பூண்டி தாண்டினா தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு லாங்குவேஜே மாறும். தெலுங்கு வரும், இல்லை ஹிந்தி பேசணும். ஸோ ஈவன் ஐ ரியலி டோன்ட் நோ த லாங்குவேஜ் அதர் தென் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ். நானும் என்னோடய கிளாஸ்மேட்டு அவன் வந்து ட்ரிப்ளிகன். ஸோ ட்ரிப்ளிகன் வந்து கொஞ்சம் முஸ்லீம்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும், அதனால் ஈ நோஸ் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஹிந்தி. அவன் கூட சேர்ந்து தான் நானும் அவனும் ட்ராவல் பண்ணோம். மை ஃபர்ஸ்ட் சைட் இஸ் NTPC கோர்பா. அது வந்து அப்போ மத்திய பிரதேஷ், இப்போ சத்தீஸ்கர் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த ஊருக்கு போனோன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லாங்குவேஜ் இஸ் அ மஸ்ட். எல்லாரும் இங்கிலீஷ் பேச மாட்டாங்க. ஸோ அவங்க கூட சேர்ந்து தான் நம்ம போயிட்டு நாக்பூரில் இறங்கி அங்கேருந்து வேறு ட்ரெயின் மாதிரி தான் சம்பான்னு ஒரு ஊரில் இறங்கணும். அங்கேருந்து கோர்பா போகணும். சம்பாவுக்கு இறங்கும் போது மார்னிங் 5 மணின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த நேரத்துக்கு ஒரே பஸ் தான் இருக்குது அந்த ஊரில். 40 kilometers இன்சைட் போனால் தான் அந்த கோர்பான்ற பிளான்ட்டுக்கு போக முடியும். அந்த பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா அடுத்த ட்ரெயின் எப்போ வருதோ அதுக்கு தான் ஒரு பஸ் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் 40 kilometersக்கு we have traveled by bus, reach the site. பட் போன பிறகு ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் மை ஒர்க்கிங். நான் சூஸ் பண்ணது என்னமோ பணத்துக்காக தான் சூஸ் பண்ணேன். பட் போன பிறகு the core subject what I have learnt, what I have studied in the college, the same thing was there when I executed. ஃபஸ்ட்டு 400 kV சுவிட்ச் ஆடு பிரம்மாண்டமாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. அன்றைக்கி யாரும் 400 kV சுவிட்ச் ஆடு இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டிஸே கிடையாது. எல்லாத்தையும் இம்போர்ட் பண்ணியிருப்போம். அப்போ வந்து ஏஷியா ப்ரௌன் பவரி ABBன்னு இப்போ இருக்கிறது, அப்போ ப்ரௌன் பவரின்னு பேர். அதுதான் வந்து பிரேக்கர் we brought from Sweden and ஃபின்லாண்ட்லேருந்து ஐசோலேட்டர்ஸ். CTPT has come from UK. எல்லாமே ஃபாரின் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தான். ஈவன் the production delays what we tested is from English Electric UK and they have made it in Pallavaram also. So இந்த மாதிரி ஒரு testing and commissioning activities பண்ணும்போது I really enjoyed myself and I don't want to leave. Even நான் போகும்போது செப்டம்பரில் போனேன். அப்போ நம்ம ஊரில் தீபாவளி வரும், பொங்கல் வரும். ஃபஸ்ட் டைம் நான் அப்பா அம்மா விட்டுட்டு தீபாவளி பொங்கல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறோம். இருந்தாலும் எங்கள் வீட்டிலேருந்து லெட்டர் போட்டால் அப்போல்லாம் லெட்டர் தான், நோ டெலிஃபோன் கால்ஸ்,
நம்ம போய் புக் பண்ணி தான் கால் பண்ணணும். அப்போல்லாம் எஸ்டிடி ஃபெசிலிட்டிஸ் கூட இது ட்ரங்க் கால்னு பேர். காலை புக் பண்ணால் தான் நீங்கள் பேச முடியும், திருப்பி வர முடியும். ஏன்னா அவங்க லெட்டர் போட்டால் 1 மாதம் எனக்கு கிடைக்கும், நான் ஒரு லெட்டர் போட்டால் அவங்களுக்கு போய் சேர்த்துக்கு 1 மாதம் ஆகிடும். ஸோ அவங்க எனக்கு முன்னாடி லெட்டர் போட்டாங்க, நீங்கள் பொங்கலுக்காவது வந்துரு அப்படின்னு. அப்போவும் நான் போகிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை, ஏன்னா ஐ வாஸ் ஸோ மச் இன்வால்வ்ட் வித் த ஜாப். ஸோ டெஸ்டிங் அண்ட் கமிஷனிங் அந்த 400 kV ஸ்டார் ஃபஸ்ட்டு ஆர் செகண்ட் ஆர் தேர்ட் 400 kV இன் இந்தியா. அதை கமிஷன் பண்ணிட்டு தான் in February only I went back to my house. So almost I was there for 5 to 6 months in one site continuously. இது ஏன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா, any job you choose, you have to excel in that job continuously with the thrust of continuing your own core area, whichever area you choose, whether it's core or non-core. எதை சூஸ் பண்ணிங்கனாலும் அதில் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் சஸ்டைனபிலிட்டி வச்சுங்க. அப்போ தான் யூ கேன் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் யுவர் லைஃப். ஸோ அன்றைக்கி நான் அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணி அதில் கண்டினியூ பண்ணதால் இன்றைக்கி வரலாம் டுடே ஆல்மோஸ்ட் 36 years ஸ்டில் வி ஆர் டூயிங் டெஸ்டிங் கமிஷனிங். இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 இன்ஜினியர்ஸை வோல்டெக் உருவாகிருக்கு, டெஸ்டிங் கமிஷனிங் இன்ஜினியர்ஸை. இது வரலாம் அந்த 10,000 இன்ஜினியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்டு பை வோல்டெக் and they are working worldwide, most of the utility customers. Today they are my customers also. எங்கிட்ட வளர்ந்த பையன் இன்னைக்கு கஸ்டமராக இருப்பான். நான் எந்த பையனையும் சண்டை போட்டு அனுப்புறது கிடையாது. ஏன்னா பையன் போய் எங்களுக்கு உண்டான பிஸ்னஸ் அவனே பிடிச்சி கொடுத்துருவான். யாருன்னா ஒரு foreigner if is asking our people, anybody who is there in different countries, I need some testing commissioning team அப்படின்னு கேட்டால் அவன் அடுத்த நிமிஷம் சொல்லிடுவான், சார் வோல்டெக்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது இந்தியாவில், அந்த கம்பெனியில் நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க, நம்ம அந்த கம்பெனி சூஸ் பண்ணோம்னா நிறைய நல்ல குவாலிட்டி இன்ஜினியர்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் தே வில் ஏபிள் டு ப்ரொவைட் லாட் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் அட் எ டைம். ஸோ அப்படி சொல்லி தான் அந்த கம்பெனி வளர்த்துட்டோம். நிறைய பேர் யாரெல்லாம் எங்கிட்ட இருந்து பசங்க போனாங்களோ அவங்கெல்லாம் வளர்த்தது தான் இந்த வோல்டெக் கம்பெனி. இருக்கிறவங்களும் வளர்க்குறாங்க. இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 3,400 இன்ஜினியர்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கோம். ஈவன் நேற்று கூட நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணீங்க 25வது வருஷம், அதில் 2 பேர் வோல்டெக்கில் இருந்தவங்க இருக்காங்க. இப்போ தாய்லாண்டில் இருக்கான், மிஸ்டர் ரமேஷ்னு பேர். ஸோ இது ஏன் சொல்கிறேன்னா, we have grown with the engineers. Engineers has given that support to the growth of this organization. ஸோ உங்களுக்கு வந்து சஸ்டெயினபிலிட்டி இருக்கணும். எந்த தொழில் எடுத்தீங்கனாலும் எதில் நீங்கள் என்ட்ரு ஆகிறீங்களோ வேலைக்குன்னு போயிட்டோம்னா you have to be sustainability and patience should be there. And before going, இப்போ நீங்கள் காலேஜில் படித்த போது ஜாலியாக இருந்திருக்கலாம். when we are going to the particularly job nature, you have to perform or you have to have a discipline in front of your organization bosses. எல்லா பாஸும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க, பாஸஸ்லாம் வித்தியாசமாக இருப்பாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி இருக்காங்க. பட் நீங்கள் உங்களை அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்கணும். இன்றைக்கி நீங்கள் ஜாலியாக இருக்கிற பசங்க அன்றைக்கி போனீங்கன்னா வேலைக்கு போகும்போது you will have different type of culture in front of you. So you have to adapt to the culture, you have to make yourself easy with the culture. அதை ஒரு கஷ்டம்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அப்புறம் you cannot survive. So this is first, adaptability is more important. Then you should have the patience towards your job. அந்த பேஷன்ல பண்ணும்போது தான் you will really get the results. இல்லைன்னா ரிசல்ட் நல்லபடியாக வராது. Then third is sustainability, continuation of your services. நீங்கள் ஒரு ஜாபில் நுழையிறீங்க, அந்த ஜாபை பிடிச்சதுன்னா மினிமம் 5 years அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனிலே வேலை பாருங்க. எனி கம்பெனி யூ ஜாயின், whether it is good or bad, choose the correct company before you join. ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் யோசனை பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்க, தப்பு கிடையாது. ஆனால் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா you should feel very much proud to work in this organization and you have to give best output to the organization. Then only you can grow. Particularly core companyலாம் ட்ரைனிங் கொடுக்குறதே நாட்டில் ரொம்ப குறைவு. Very limited companies are giving training. இப்போ நாங்கள் எலக்ட்ரிக்கலில் we are giving lot of training for our employees, for our engineers. இப்போ என் பசங்கள்லாம் ஒரு 5 வருஷம் 6 வருஷம் என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டாங்கன்னா they are the hot cake in front of all my clients. Everybody wants Voltech employees. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு the training will be there. Not only
practical, theoretical training, practical training also we used to give. We got a big training center in Chennai to train the people. On and experience also is there. So, engineers are senior or junior. The junior may be 6 months old. Now, 6 months of training in Chennai, he'll be fresh. But he will guide by the senior. So, he will get always advantage of on-site training also. So, on the training, you will never get opportunities to get trained in bigger organization. They don't want to give training. They want always take the senior people or trained people by other organization like us. People are ready to give 1 lakh rupees. And they will take that people. Today, that's why I told you, 10,000 engineers are working. Today, my engineers are working in so many utilities or my clients' places or consultants' places. Most of the people are well off. Everybody almost. In the line, they become real successful. So, on the sustainability, on the 5 years minimum work panningana one organization really you can able to excel yourself and you can able to continue your services. So, this is the mukkiyamaana tharunam 5 years work panna peragu dhaan the next life of yours is started for your married life. Success vanda peragu you get married, then you can able to grow your different type of life. So marriage is not a very small issue. It's very delicate. You are getting a partner with somebody. So you must be very choosy, correct, and the flexibility should be there. So அதெல்லாம் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த லைஃப் நல்லா ப்ளூசம் ஆகும். நீங்களும் you can excel your career along with your family life. Family life nalla illanna you cannot able to excel your career in your categories. See, today Voltech has grown, or I am able to spend a lot of time with my organization's growth because I got a very good family. People will take care of the family. I got 2 daughters. My wife is there. She is the MSc, MD, MPhil. She was the teacher. She was the higher secondary teacher in school. She resigned VRS. Now she is taking care of the complete family. So I got 2 daughters. First daughter married. I got 1 grandson and granddaughter. Both the people are there. Second daughter is also getting married. First daughter is BE Electrical and MBA UK. The second daughter is the doctorate. She is from MBBS, MD. She joined in pediatrics. So, and the family background you can really excel yourself. The categories wherever you are there. Whether you may be employee or whether you may be a entrepreneur, you can able to excel your categories in that line. So, carefully think the choices what you want to make. Whatever the choices I explained about the passion, interest, sustainability, that only gives lot of confidence in your career. நீங்க அப்புறம் யோசிக்கலாம், ஒரு கம்பெனிக்கு உள்ள நுழைஞ்சிட்டோம், இமிடியேட்டா இருக்கிறதா இல்ல ரிசைன் பண்ணிடுறதா. So that type of thinking should be decided immediately before maybe 6 months period. 6 மாசத்துல டிசிஷன் எடுங்க. Maybe wrong company choose பண்ணிட்டீங்க, wrong field போயிட்டீங்கன்னா choose the right path within the shortest period. Don't prolong your career. 2 வருஷம் 3 வருஷம் பொறுத்து டிசைட் பண்ணாதீங்க, இந்த லைன் நமக்கு சரி கிடையாது. அது பண்ணீங்கன்னா you lose your time. You'll lose your career in terms of years. அதே மாதிரி சூஸ் பண்ற ஃபீல்ட கரெக்டான சூஸ் பண்ணுங்க. இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ல போனீங்கன்னா பெட்டர். எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன், சில பேர் எங்கிட்ட எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவாங்க, சார் எலக்ட்ரிக்கல் நாங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம், எல்லாம் நாங்கள் எப்படியே வேலை கட்சா போதுன்ற பர்பஸ். பட் அப்புறம் லேட்டர் ஸ்டேஜஸ் யூல் ஃபீல் வெரி பேட். ஒரே விஷயம், அந்த எலக்ட்ரிக் கற்றுண்டா எலக்ட்ரிக்கலே தான் இருக்கணும். ஈ cannot change his field. Electronics communication he cannot go.
Because electronics communication is low voltage, electrical is high voltage. You cannot able to change the field very often. So choose the correct field, and then அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட சஸ்டைனபிள் growth இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எக்ஸல் ஆகிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் பிளண்டி. ஸோ நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம், நான் என்ன விட்டுறதா இல்லை கண்டினியூ பண்ணுறதா. அதுக்கு தான் சொல்கிறேன், 6 months டெசிஷன் எடுத்துருங்க. If you want to leave the organization, if you don't want to continue that particular profession what you have chosen, think fast and take a decision within 6 months and choose the correct profession. Otherwise you continue there. நீங்க 3 வருஷம் பொறுத்து மறுபடியும் ரிசைன் பண்ணீங்கன்னா you lose your identity and you will not able to continue. So இதெல்லாம் வந்து எங்களோட own experience தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். Because that experience only gives a benefit and success for the stories or for the career of mine. So I am sharing that success stories only to you. So இது சில பேருக்கு வேற மாதிரி நடந்திருக்கும், பட் எனக்கு என்ன நடந்ததோ அதை தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண முடியும், அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். It is really a success story about the period what I carried with the organizations. ஸோ நான் பெஸ்ட்டாக நம்மளை ஜாயின் பண்ணும்போது 82, ரிசைன் பண்ணும்போது 89, 90, ஆல்மோஸ்ட் 8 years. நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட 100-150 ப்ராஜெக்ட்ஸ் கமிஷன் பண்ணிட்டேன். அதுக்குள்ளே நான் ஐ ட்ராவல் லாட் ஆஃப் பிளேசஸ். ஐ காட் லாட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் we used to do a lot of commissioning, synchronization, power plant commission பண்ணியிருக்கோம், சப்ஸ்டேஷன் கமிஷன் பண்ண அந்த பீரியடில். அதெல்லாம் வந்து தான் தைரியமாக வந்து சம் மோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுகெதர் எல்சி டெக்னு ஒரு கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணோம் 90-95. 5 வருஷத்துக்கு ஐ வாஸ் அ டைரக்டர். பட் 7 டைரக்டர் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன், ஸோ வி cannot able to continue. Then I quit in 95. I started this Voltech. நான் ரிசைன் பண்ணும்போது என்னோட அதர் டைரக்டர்ஸ் கொலீக்ஸ்லாம் கேட்டாங்க. அப்போ வந்து நாங்கள் we did almost 50 lakhs in 95ல. என்ன கேட்டால் என்னோட அதர் கொலீக், உமாபதி நீ வெளில போனீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 10 லட்சம் பண்ணுவியான்னு கேட்டான். நான் சொன்னேன் 10 லட்சம் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன், என்னால் பண்ண முடியும், எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது. பட் 95 to 96 ஒரு வருஷத்துலேயே I did 40 lakhs business. அந்த ஒரு வருஷத்தில். And I got so much of good dedicated engineers with us, and most of my clients knows me very well. And I till date I am traveling to so many places. I used to meet customers regularly. I face the customers whatever level of problems are there. என் பையன் சரியா பண்ணல, இன்ஜினியர் சரியா ஒர்க் பண்ணலனா கூட திட்டினா கூட நான் போய் ஃபேஸ் பண்ணுவேன். ஃபேஸ் பண்ணி I will convince my customers. அதே மாதிரி நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ், டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் we are manufacturing, switchgear, control relay panel, so many products we are manufacturing. If any product is not performing well, that also will face the customers. See, facing the customer is very, very important. You have to face the consequences, whatever you did, whether you yourself did or your colleagues are doing or your own sub employees are doing, you have to face the consequences. You should know how to handle the customer. You should know how to face the customer. இந்த சக்ஸஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் அதுக்கு உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கணும். பேக்ரவுண்ட் ஸ்ட்ரென்த்னா யூ ஷுட் நோ த நாலேஜ் ஆஃப் வாட் யூ ஆர் ஃபேஸிங். என்ன நீங்கள் அவன் என்ன கேள்வி கேட்க போகிறோம், என்ன அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதுக்கு உங்களுக்கு பதில் இருந்தால் தான் யூ கேன் ஃபேஸ் த கஸ்டமர். இஃப் ரியலி டோன்ட் ஹவ் த ஆன்சர் யூ cannot able to face. So you should mentally prepared for getting or facing the customers if there is any troublesome or any issues are there. So இதெல்லாம் வந்து these are all our practical experiences when you are going for a job. These are all the things you have to compulsory follow